video. Aquí estoy en Los Ángeles. Vine a un evento con mi amiga. No estaba segura si quería vlogar, pero como she's starting her vlog right now, está empezando su vlog en el carro, so dije yo, might as well, you know. But aquí estamos en un evento de maquillaje. Y al rato les doy, not the gum chewing. Al rato les doy más información de qué se trata porque es mi primera vez. But yeah, ahorita les enseño el outfit and let's go. A ver qué. Let's see what the vibe is. A ver, girl, how does this work? Girl, how does this work? Mal. I was on the other side. Coins or credit card? Juan always does this. Oh, I've never ever paid in one of these. Do you say hola? Say hi. Hi, estamos con Selena MUA. Y no traigo pestañas, se me olvidaron las pestañas. Oh, look, it's $2. Approved. Mira. Ok, hoy ando vlogueando con mi teléfono porque perdí la cámara, el cargador de la cámara, no sé dónde lo dejé. So, a ver cómo sale este vlog. ¿Lista? I'm ready. Are you cute? I love it. Todo es de Shein, except for back. ¿Dónde es la back? TikTok shop. TikTok shop, and then Shein, and then Marshalls, my shoes. Cute. So, ya estamos aquí. Está todo bien bonito. It's like a coffee shop here. And tienen like makeup for us to swatch and se pueden comprar si quieres, ¿verdad? So you can shop. Yeah, it's so cute here. Pues agarramos un cafecito, agarré una galletita también. Así es como se llama el makeup brand. ¿Cómo se dice? Moira. Moira. Okay, yeah. And I got a Spanish. No, what did I get? I got an iced latte. Let's taste it. Taste test. I wing. Sabe puro café. Grab one of your balloons. Okay, awesome. Voy a mirar los productos que tienen aquí. I think these are like the cutest packaging I've ever seen. It's so cute. My favorite color. Estoy esperando a mi friend. Oh, we only have an hour here. It felt like more, ¿no? Se siente como más that we've been here for a little while. Okay, so ya casi nos vamos del evento. Es mi primera experiencia y la verdad se me hizo todo bien cute. Like, it's like a good vibe, you know? So aquí estamos. Les quiero enseñar esta mesita porque se me hace bien bonita. Look, it's like holographic kind of. But ya nos vamos aquí. Estamos esperando para despedirnos. But everything is so cute. I love the vibe. And thank you for bringing me down. Venimos a comer a un restaurante que se llama Madre. And we both got some shrimp tacos. They look so good. Yeah. And then yo agarré una paloma. Let's do cheers for the vibes. Cheers.
Me either. Oh, yeah. Con el popote hasta sabe mejor. So, entonces, ¿qué es esto? Lo blanco. Está bueno. It's like sour cream. Okay, let's slice the tacos, girl. Did you just put some on top? Yeah. No lo puedo morder, está bien grande. It is. Estoy temblando. Imagine I took a huge bite. I'm going to use it to talk. It's good. Oh shoot, my shrimp though. Damn it. Se les antojó. It's so good. Agarré arroz. I'm glad we came here. That's what I was wondering. I'm all jittery because, of course, I'm jittery because I had coffee on an empty stomach y ese café estaba bien fuerte. So, Oh, they were telling me. no, I'm like, I'm telling you to, girl. You don't get jittery when like you're on an empty stomach? well, I don't know. Girl, ¿qué está pasando aquí? We're literally heading back to LA. We've been driving for, I don't know. I know, we've been ¿Por driving cuánto tiempo? all tarde. We were supposed to get home at 6:15 and now it's 7. We're literally next to the beach. Oh my god. Mira, we're for sure driving back to LA. It's because I want to spend more time with you. Ay, me quieres robar. So, ¿andamos en qué ciudad? Andamos perdidas. Andamos bien perdidas, girl. I'm lost. Dice que estamos todavía en el monte. Dude, el monte, okay, we stopped, paramos para ir al baño en el monte y el monte está And donde. get gas too and get Ajá. Y así recorrimos bastante. El monte es like right here. Te estoy sacando a pasear. Sí, ¿verdad? Estamos conociendo aquí. Ay, girl. Hey guys, so ya tengo un ratito aquí en la casa. Antes de que cierre el video, I look a little rough, girl. It's been a long day. Quiero mostrarles las cositas que compré en el evento de... No sé cómo decirlo, no sé por qué. Mi amiga me dijo cómo se dice, pero se me olvida. It's Moira Cosmetics, algo así. Pero les quiero mostrar lo que compré. Okay. So, lo primero, there's like a little card, so cute. Compré liquid blushes because ahorita estoy obsesionada. Ahorita ya casi no se me ve porque pues ya es tarde and then the light is not helping. Pero I am obsessed with blushes right now. Y agarré el color 5505, So Cute, 09 Steady, así es como se llaman. Se ve al revés porque estoy grabando con mi teléfono, pero pues así es. ¿Cómo se llaman los colores? They're so cute. And the packaging, el packaging de... Ok, no, nunca había escuchado de esta marca hasta hoy, obviamente. But the packaging is so cute. Está bien bonito el packaging. Tiene corazoncitos. But like the bottles and everything, it's just so aesthetic. So cute. So pretty. So este es el que voy a usar para mañana. Porque pues, es el que me está llamando más. Ok, so agarré esos dos blushes. Y luego agarré dos lip oils. Agarré un clear one que se llama 10 Clear y el otro 16 All Natural. So es como un nudie color. Se los abro para enseñárselos. Es que tiene como tapecito and it takes forever to open. Okay, girl, I cannot open this, pero por ahí se ve el color y el clear one. So cute. And then agarré un lip liner that is waterproof. So estoy emocionada de usar este porque es waterproof, es un cafecito. Super cute. Y luego agarré un glitter que se llama 04 No Promises. And okay, this tape is literally so hard to take off right now. Pero pues
Así es como se mira, está bien bonito. Es todo lo que compré yo con mi dinero. Y la señora, no sé si es la dueña del brand o the manager, no sé, pero she was so nice. Me regaló un little goodie bag que viene con más productos de su brand, de la brand. Son loose glitter. Ay, no sé. A ver, espérenme. Yeah, it's loose glitter. Me dieron 4 colores. Y se me hace que estos son los que van a sacarlos en enero. They're dropping in January. O algo así. I'll correct it on the screen if I'm wrong. But yeah, agarré. Me dieron 4 colors. They're so cute. Loose powder for the face and body. Super cute. Es como un baby blue. Gel liner in the color hot pink. Ooh, cute. Okay, and then me dieron un lip oil con shimmer inside. Es el color 04 tickled pink. Super cute. Super cute. Y luego un metallic finish liquid shadow, holographic liquid metallic shadow. Did that make sense? Yeah, but no sé, pero pues este es el colorcito, se ve bien bonito. Y luego me dieron una little palette. Ok, esta sí la voy a abrir para ya también mirarla bien, que se ve bonita. Esta palette se llama Golden Treasure. Ay, no la puedo abrir. Why can't I open this? I'm so tired. Estoy muy cansada. Sorry. Así es como se ve esta palette. So pretty. Miren qué bonitos los colores. But yeah, eso es todo lo que vino en la little goodie bag. So cute. Espero que les haya gustado este little vlog. Y muchísimas gracias otra vez a mi amiga Selena porque me invitó al evento. I was her +1. Me la pasé súper bien. And it was better than I thought, you know? It was better than I thought. Everything was so nice. Everyone was so welcoming. And their vibe, it was just a good experience. Estaba bien emocionada, un poquito nerviosa en principio, pero todo salió bien. And yeah, eso es todo para este vlog. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y los miro en el siguiente. Bye.